Hello everyone. Today we are going to start the next unit. The title of the unit is The Pleasure of Ignorance. This lesson is written by Robert Lynn. The title itself suggests what this lesson is about. This is about the pleasure of ignorance. Pleasure, joy, satisfaction of ignorance. Ignorance म्हणजे not know something, to know something. काही माहित नसल्याचा आनंद असं ह्या लेसनचं टायटल आहे. सी दिस इज अबाउट very different perspective looking at the lesson. We can say this is a different perspective of looking at few things. For example, let me tell you, if you say that I don't know something, people laugh at you. तुम्ही जर असं म्हटले की मला एखादी गोष्ट माहित नाही किंवा मला ही गोष्ट येत नाही, I can't do this, I don't know this. So people say you don't know this, you don't understand this, you don't have it. Actually, the writer has given a positive perspective of looking this. ह्या सगळ्या गोष्टींकडे बघण्याचा एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड काय आहे हा रायटरने दिलेला आहे. द प्लेजर ऑफ इग्नोरन्स. इफ यू डू नॉट नो समथिंग, इट इज नॉट अ बॅड हॅबिट ॲट ऑल, रायटर सेज. In fact, it gives you an opportunity to search it, to acquire it, to know it. तुम्हाला जो एखादी गोष्ट माहित नसेल तर तुम्ही ती सर्च करू शकता, ती एक संधी आहे. किंवा तुम्ही ती गोष्ट शिकू शकता किंवा तुम्ही ती मिळवू शकता. दिस इज अ जर्नी, दिस इज अ voyage. Voyage means journey. Actually it is about the journey towards knowing or towards the knowledge. To not to know something, जी एखादी गोष्ट माहित नाही किंवा मला माहित नाही किंवा येत नाही, I don't have it or I don't know it, actually gives you a way, keeps you our curiosity alive. आपल्यामध्ये ती एक क्युरिओसिटी अलाइव्ह असते. एखादा लहान मुलगा असतो आणि तो सतत प्रश्न विचारत असतो, व्हॉट इज दिस, व्हॉट इज दिस, व्हाय इट इज लाईक दिस, हे असं का आहे, हे काय आहे. दिस इज क्युरिओसिटी ऑफ नॉट नोईंग इट. ते माहीत नसल्यामुळे जी उत्सुकता असते, उत्कंठा असते, ती विचारत असते ती क्युरिओसिटी. आणि जर आपल्याला एखादी गोष्ट माहीत नसेल, सो वी बिकम क्युरियस अबाउट इट. मग आपणही त्या गोष्टीबद्दल उत्सुक होतो, क्युरियस होतो. टू फाइंड आउट दिस थिंग, ती गोष्ट माहीत पाहिजे, मला माहीत झाली पाहिजे या गोष्टीसाठी. सी दिस लेसन, द प्लेजर ऑफ इग्नोरन्स इज लाईक दिस. It is impossible to take a walk of a country with an average townsman, especially perhaps in April or May, without being amazed at the vast continent of his ignorance. If I live in a particular thing, मी एखाद्या गोष्टीत, suppose I live in Nashik, how could I know about Dhule? How could I know about Mumbai? Yes or no? So it is when I will go there and I will be curious to know something about it, it will give me an opportunity to know it. तेव्हा मला माहित असलं पाहिजे, माहित झालं पाहिजे, माहित होईल. When in one's oak's green arms the cuckoo sings, the first delights men in the lovely springs. Writer says that जेव्हा एखादी गोष्ट आपण नवीन पद्धतीने ऐकतो, नवीन ऐकतो किंवा पहिल्यांदा लक्षात येते, त्याचा आपल्याला जास्त आनंद होतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय टेल यू द स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडन्स, भारतीय स्वातंत्र्य, हे जर मी तुम्हाला आता सांगितलं तर तुम्हाला ते माहित आहे. यू विल नॉट बी सो अँक्शियस अँड क्युरियस टू नो इट. पण हीच गोष्ट मी जेव्हा नवीन शाळेत येणाऱ्या मुलाला सांगितली, हाऊ वी गॉट फ्रीडम, त्यांना मग सुरुवात असते, फ्रीडम म्हणजे काय, आर वी वेअर स्लेव, आपण खरोखर गुलाम होतो का, हू रूल्ड अस, आपल्यावर कोणी राज्य केलं, इथपासून सुरुवात असते. सो पहिल्यांदा आनंद, पहिल्यांदा ज्ञान मिळण्याची जी संधी असते, वेळ असते, इट गिव्स अ ट्रिमेंडस जॉय. This ignorance, however, is not altogether miserable, writer says. हा ignorance हा मिझरेबल नाही, हा काही अशी अडचण किंवा समस्या नाही. Out of it we get a constant pleasure of discovery. आपल्याकडे एक कॉन्स्टंट प्लेजर असतो डिस्कव्हरीचा, शोधण्याचा. ती संधी आपल्याकडे उपलब्ध असते. वी कॅन सर्च इट, वी कॅन डिस्कवर इट, वी कॅन फाइंड इट आउट. अँड दिस जर्नी ऑफ फाइंडिंग समथिंग इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. एखादी गोष्ट माहीत करून घेण्याची जी उत्कंठ असते ना, ते एक वेगळं समाधान देते. फॉर एक्झाम्पल, ट्यूबलाईट सुरू आहे, त्यात फ्लोरोसंट असतो, मग तो चमकतो, मग उजेड मिळतो. हा फॅन फिरतोय, बिकॉज देअर इज कॉपर कॉईल इज देअर.
and when electricity passes through that copper coil, it creates a magnetic field, and when the magnetic field is created, the fan revolves. फॅन का फिरतो, ट्यूबलाईटचा उजेड का असतो, कम्प्युटर कसं वर्क करतं, ऑल दिस थिंग्स. फॉर एक्झाम्पल हा व्हाईट बोर्ड आहे का, हा व्हाईट का आहे, बिकॉज इट ॲब्सॉर्ब्स नथिंग, इट रिफ्लेक्ट्स एव्हरीथिंग. हा उजेड आपला नॅचरल लाईट असतो, हा वेगवेगळ्या वेव्हलेंथने बनलेला असतो, त्यातल्या सगळ्या वेव्हलेंथ हा एक इमिटेट करतो, आणि म्हणून त्याचा कलर असा व्हाईट आहे. एखाद्याचा ब्लॅक असतो, कोणाचा ग्रीन असतो. It gives you, actually it gives you chance to know, to find it out. We are sufficiently ignorant with the dew still on it. We are sufficiently ignorant. आपण कुणीही परिपूर्ण नाही. There is no one who knows everything. असं कुणीच नाही ज्याला सर्व माहित आहे. The most important thing, nobody is master of everything. Everybody, there is a section, there is a sector, there is a field where he is ignorant. And how it is only a wandering voice, we are all more delighted at the spectacle of runway into this very beautiful sight. And as that the happiness even in naturalist depends is a measure upon the ignorance which still leaves him a new world of this kind of conquer. एखादा नॅचरल असतो, नॅचरल म्हणजे निसर्गाचा अभ्यास करणारा व्यक्ती असतो, जेव्हा तो निसर्गात जातो, ही इज इग्नोरंट, तो नेहमी इग्नोरंट असतो, त्याला नेहमी नवीन नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात. अगदी अरे विद्यार्थी असतात तेही नवीन नवीन गोष्टी शिकतात, शेतकरी असतात, प्रत्येक वातावरणात नवीन संशोधन असतं, या रोगावर कुठली औषधे याच्यावर काय क्युरिओसिटी असते. इव्हन द डॉक्टर्स अँड मेडिकल, बघा नवीन कोरोना आलेला आहे, कोरोना येस ऑर नो, ते संशोधन सुरू आहे. इट गिव्स देम चान्स टू नो समथिंग. If I have called the cuckoo to illustrate the ordinary man's ignorance, it is not because I can speak with authority on that bird. It is simply because passing the spring in the parish that seemed to have been evaded by all the cuckoos of Africa, I realize how exceedingly little or I or anybody else I met knew about them. Very importantly, when you feel that you know something or everything about particular thing, जेव्हा तुम्हाला असं लक्षात येतं का मला हे सगळं माहित आहे एखाद्या वस्तूबद्दल, असा विचारच करायला नाही पाहिजे. ऍक्च्युली पोएट रायटर सेज वी आर ऑलवेज इन द फेज ऑफ इग्नोरन्स, वी आर नेव्हर फुल्ली नोन अ पर्टिक्युलर थिंग. एखादी गोष्ट कधीच आपल्याला परिपूर्ण समजलेली नसते. वी आर ऑलवेज हॅव समथिंग टू लर्न ॲट इट. At the same time, there is perhaps a special pleasure in relearning the names of many of the flowers. Every spring, it is like rereading a book that one has almost forgotten. Very importantly, रायटर आता असं म्हणतात की एखादी गोष्ट जेव्हा आपण पूर्णपणे विसरलेलो आहोत आणि जेव्हा ती आपण अभ्यास करतो तेव्हा पुन्हा त्यात इंटरेस्ट असतो, नो डाऊट अबाउट इट. पण बघा, सपोज आता तुम्ही TYBA ला आहात, तुमच्यासाठी हे पुस्तक पहिल्यांदा प्रिस्क्राईब आहे, पहिल्यांदा वाचताय. बाय अनफॉर्च्युनेटली यू फेल इन द एक्झाम, तुम्ही अनफॉर्च्युनेटली फेल झाला. जेव्हा तुम्ही पुन्हा हे पुस्तक वाचाल ना, यू विल नॉट बी ॲज क्युरियस ॲज फॉर द फर्स्ट टाइम. तुम्ही पहिल्यांदा जेव्हा क्युरियस असतात, पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही त्यामध्ये इंटरेस्टेड असतात, तितकं सेकंड टाइमला नसतात ऍक्च्युली. येस ऑर नो. सो क्युरियोसिटी डिपेंड्स ऑन हाऊ मच यू नो अबाउट इट. I can read Hamlet itself, papers, and there were new authors I had come wait from the press, so wait for the fates between the reading of one another. There are occasions on which memory of this kind is afflictionate. Writer says there are a number of incidents where you will find that there is interesting things to learn at. And if we can forget books, it is easy to forget the months and what they show us. When once they are gone, just for the moment I tell myself that I know may like the multiplication table could pass on the examination of its flowers, their appearance and their order. Today I can confirm confidently that the buttercup has 5 petals. This is also one of the important things. Writer says, we remember few things for the sake of examination. As I told you, there are sections of our memory. मेमरीचे काही सेक्शन्स असतात. फॉर एक्झाम्पल, मी तुम्हाला आता ही लेसन शिकतो आहे, द प्लेजर ऑफ इग्नोरन्स. तुम्ही हा
वाचणार, लक्षात ठेवणार. when you will have an examination, तुम्ही परीक्षेत त्याचं उत्तर लिहिणार, no doubt about it. But when the examination is over, you will automatically forget this lesson. You can't recall what I have learned in that lesson. This is because of our attitude. Writer says, हा आपला दृष्टिकोन आहे त्या गोष्टीकडे शिकण्याचा. When we find something to learn for temporarily, we learn it temporarily. And when we think that I should remember it forever, we learn it forever. For example, the table that we learn for multiplication. बघा, एकाचे दोनाचे पाढे असतील, लाईफ लॉंग विसरत नाही आपण. ABCD लाईफ लॉंग विसरत नाही. There are few things which are permanently are there. Ignorance so complete as it seems to me to touch with magnificence, but the ignorance even of literature person is enormous. Very importantly, writer says ignorance of literature is enormous. Enormous म्हणजे खूप मोठा, वाङ्मय खूप मोठा आहे आणि त्याच्याबद्दल कुणी परिपूर्ण होऊ शकत नाही. It is impossible to get perfect in all sorts of literature. About life after death or about such question as that which said to have puzzled Aristotle, why sneezing from noon to midnight was good, but from night to noon unlucky, and one is the greatest joy known to man is to take such a flight into the ignorance in search of knowledge, writer says. Aristotle ने सांगितले, we should take a flight to the ignorance, so that this gives us a wing to go fly. अज्ञानामुळे आपल्याला पंख असतात, ती माहिती करून घेण्याची. लहान मुलांना सांगितलं ना, तिकडे जाऊ नको, जायलाच पाहिजे. I should see what is there. The great pleasure of ignorance is, after all, the pleasure of asking question. सगळ्यात महत्त्वाचं asking question. Question म्हणजे लोकांना विचारायचे का? एका विशिष्ट वयापर्यंत तुम्ही विचारू शकता याला त्याला. आता जर विचारले ह्या वयामध्ये ह्याला काय म्हणतात, त्याला काय म्हणतात, people will laugh at you. You have to ask question to yourself, and it is your responsibility to find the answer yourself. उत्तरे स्वतः शोधता आली पाहिजे. Which is pleasure of answering is already beginning to stiffen one envies so inquisitive a man of Benjamin Jowett who sat down to the study of physiology in the 60s. Most of us have lost the sense of our ignorance. Long before that age, we even become vain of our spiritual code and knowledge that regret increasing age itself a school of omniscience. We forget that Socrates was famed for wisdom not because of his omniscience, but because he realized at the age of 70 that he still knew nothing. We remember Socrates. We remember Socrates. We remember the great people. We remember him because at the age of 70 he says, I know nothing. आपल्याला सॉक्रेटिस यासाठी माहिती का तो खूप ज्ञानवंत होता. We know Aristotle. We feel that he knows everything. तो खूप तत्वज्ञ होता. But what is the quality of these big people, these great people, is that they realized, they admitted, त्यांनी स्वतःला admit केलं that I know nothing. There is ignorance. There is lots and lots of ignorance in me. माझ्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात अज्ञान आहे हे ते स्वतःला सांगत असेल. In this way, we have completed the unit, the pleasure of ignorance. Tomorrow we shall start or continue with the next unit. Thank you.